გამარჯობა, მე ვარ ნატა. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი შექმნილი გაკვეთილი. ეს გაკვეთილი არის ისეთი ადამიანისთვის, ვისი ცოდნის დონეც ინგლისურში არის დაახლოებით B1. ეს რას ნიშნავს? თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ და აღიქვათ ნაკლებად რთული ტექსტები. თუ თქვენ ასევე გინდათ რომ განავითაროთ თქვენი ლექსიკური მარაგი, ანუ ისწავლოთ ახალი სიტყვები ინგლისურში, ეს გაკვეთილი თქვენთვის არის, იმიტომ რომ მე მასში ჩავდე ზუსტად ის ლექსიკა, რომელსაც აქტიურად გამოიყენებენ ინგლისურში. ასევე თუ თქვენ გინდათ რომ განავითაროთ თქვენი მოსმენის უნარები ინგლისურში, ანუ უფრო ადვილად გაიგოთ ინგლისურად საუბარი, მსგავსი სავარჯიშოები თქვენთვის არის ძალიან კარგი. ახლა როგორ გამოვიყენოთ ეს გაკვეთილი? როდესაც მე საუბარს დავამთავრებ, დაიწყება ვიდეო, რომელიც შეეხება ლონდონში მყოფ უზარმაზარ საათს, რომელსაც ქვია Big Ben-ი. მოსმინეთ ამ ვიდეოს და თუ თქვენთვის რთული იქნება ვიდეოს ტექსტის აღქმა, მე დაგიტოვებთ ამ ვიდეოს ტექსტს აღწერილობის ველში, თქვენ ჩამოსკროლეთ და თქვენ იქ ნახავთ ვიდეოს ტექსტს, რასაც ქვია სკრიპტი და ასევე ამ ტექსტის ბოლოს უცხო სიტყვების ლექსიკონს თავისი განმარტებებით. მოусმინეთ ვიდეოს რამდენჯერმე, ისწავლეთ ახალი სიტყვები, მე წარმატებას გისურვებ და ავადროებით. You've probably seen Big Ben, if you've ever been to London. Along the Thames, near the Houses of Parliament, it stands over 100 meters tall. The massive clock tower is popularly referred to as Big Ben, however Big Ben is only the name of the tower's largest bell, which rings on the hour. The iconic clock tower was built after the Houses of Parliament were burned in the 1850s. The new clock was the world's largest and most accurate. Many people thought this was impossible. They were mistaken, and the clock has always kept accurate time. The original Big Ben bell was 16 tons in weight. It, however, cracked after arriving in London and before being installed. A new bell had to be constructed to replace it. As a result, the original bell was melted down and replaced with a new Big Ben that weighed just 13 tons. This bell was installed in July 1859, but it only lasted 2 months before it cracked. Experts found the hammer to be excessively large. When the bell was restored and a smaller hammer was installed in 1862, and Big Ben began chiming again. Since then, there have been further incidents. The clock came to a halt when a container of paint became wedged between its hands. The clock tower was cleaned and renovated substantially between 1983 and 1985, but 30 years later, engineers determined that the tower and the clock both need urgent repairs. Work on Big Ben began in 2017, and it is scheduled to reopen in 2022 unless there are any unexpected complications.